The Japanese may seem calm in their daily habitat, but when it comes to Halloween, it gets a little crazy. Well, that's what we initially thought, but it actually wasn't that crazy compared to 2018, but we'll get into that a little later. As you can see, Halloween in Tokyo is more for adults, although there were some kids in the crowd. Halloween in Japan was kicked off by a few clever businessmen, like a lot of other events in Japan, in the toy store called Kittyland Harajuku, where they started doing Halloween parades in 1983. Then Tokyo Disneyland started it in 1997, and Universal Studios followed a few years later. It wasn't until social networks and smartphones got popular around 2010 that Halloween got really crazy in Tokyo. And then in 2018, it got a little bit too crazy. And of course, the Japanese media got all over it, giving Halloween in Japan a bad rap. Now, there is a lot of law enforcement to make sure things like this doesn't happen, but with literally more than 1 million people partying in the streets, it's a little bit hard to control. And so in 2019, there was less media coverage about Halloween, and there were more strict restrictions in Shibuya in terms of public drinking in certain areas, as well as some stores restricting the sale of alcohol. They also boosted up the budget to 100 million yen. The Shibuya Tourism Foundation even created a campaign called Shibuya Pride Halloween to make sure everybody was well behaved. We asked some people in the streets about these restrictions and their thoughts on Halloween in Tokyo in general. 地球人のかっこいい男見つけに来ました。今日はですね、下で飲み会やってるんですよ。飲み会で全員コスプレをやってるので。普通に夫婦でやってます。もともとコスプレイヤーってのもあって、みんなで楽しくできるなら行ってみようかなみたいな感じで来てます。純粋に楽しみに、お酒、そう、あと女。気持ちがすごくいいこれ。気持ちはいいこれ。どういうきっかけ？写真撮りたい。写真撮りたいって思って。かな、写真撮りたい、いろんな人と。ちょっとお時間いいですか？今日は子供に食パンを配るために来ました。目立ちたい。目立ちたい。寺監督です。そうですね。僕 AV 男優やってるんですけど、ナイスですねと言ってくればいいのかな。My name is Cause Jumping。もう夜まで引っ張れ。せーの、アラジンです。新宿2丁目のクラブで踊り来ること。We're planning to party and take lots of pictures with people. No, we're gonna stay here for the whole weekend. We're not gonna go back home. いいことだと思います。すごい一気に禁止するみたいな感じだったから、渋谷の民意がちょっと知りたかったなっていうのはあります。最近はいろいろ悪いニュースも聞いてるので、規制をされることはいいかなと思います。社会派の上海なんで。社会派です。そうですね。1億円は正直被災地やってた方がいいかなっていう。厳しくていいと思います。で、その法律を守りながらしっかりとハロウィンを楽しめばいいと思います。法律を破ることはダメです。その方がちゃんとしてていいのかなと。なので今日飲み会の場所を借りてやってるんで。とってもいいことだと思います。みんなのためにいいことだと思います。Amazing. Because so last year we were here on the 31st. It was the most fucking amazing experience we ever had. I think it's great. I think it's a shame that last year things got out of hand. This year it seems kind of calm. 日本はコスプレが自由という国のイメージ持ってるんですけど、規制されるところが多すぎて、なんかやりにくくてもうやめちゃおうって思うことがいっぱいあったんですけど、渋谷だけは自由にコスプレできるのはいいなと思います。カワハロと池ハロってなんかすごく規制が強くて、なんかもう嫌だな、もうやめようって思って、コスプレを楽しんでる人は本当にこういうなんか自由な文化を残したいなって。だから池袋にも川崎にも渋谷は負けてないと思います。Amidst all of this partying, there were actually people that were picking up trash while cosplaying.
こんばんは。今日は何のコスチュームなんですか？お稲荷さん。普段はこういうアクティビティをやってるんですか？ちょいちょい。自己満足。赤に変わります。これからの今日のコスチュームは何ですか？これはオリジナルのキャラクターというか、ボランティアでこの渋谷の街をゴミ掃除するヒーローみたいな感じです。毎週渋谷では、ゴミ拾いやってます。今夜のゴール、いやもう朝までゴミ拾いです。朝まで。いや眠いと思います。もう途中で寝てると思います。ありがとうございました。Although some people did say they were disappointed because there was a little bit less excitement, most people were happy about the change. And a special thanks to those that kept the streets clean throughout the night. Happy Halloween, everyone. Thank you very much for tuning into another episode of the Dope Sensei. If you like this video, please give it a like and please subscribe for more content like this. Let us know in the comments below what other things in Japan you want us to cover. Alright, see you guys later and have a happy Halloween.